ඔටම අද අපි පටන් ගමු. අද තමයි අපි ඉංග්‍රීසි කෝස් එකේ පළවෙනි දවස. එතකොට අපි අද කතා කරන්න යන්නේ ඕගොල්ලෝ මාර්තු මාසෙ මුහුණ දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන competitive exam එක. මේ recruitment of assistant superintendents of customs මේ exam එකේදී English language paper එක කොහොමද ඇහෙන්නේ? ඒ paper එකේ structure එක මොනවද? ඒ වගේම අපි කොහොමද ඒකට සූදානම් වෙන්නේ කියන එක අපි අද පළවෙනි ක්ලාස් එකේ කතා කරමු. ඒ වගේම තමයි මම WhatsApp group එකේ ඔයගලන්ට share කරලා තියෙනවා tute එකක්. ඒක comprehension tute එකක්. ඒකත් අපි පුළුවන් තුරට සාකච්ඡා කරගෙන ඉස්සරහට යන්න. Right? Okay. So first of all, when we consider about this exam you are going to face, this is a competitive exam. So there is a competition between you and other people who are sitting for this exam, right? So it is very important for you to score a high mark for your English paper, because you have some other papers, but most of the time some students will get lower marks for the English paper. Then their possibility to get selected for this exam will be very low, right? So it is very important for you to get ready properly and follow the classes, and also do your own practicing to make the results better, right? So this is the tute that I have shared with you. මම මේ tute එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට share කරලා තියෙන්නේ. අපි මේක අද පුළුවන් දුරට කතා කරගෙන යන් කොහොමද comprehension ප්‍රශ්නයකට උත්තර දෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට නිතරම ඇහෙන මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේ exam එකේ අනිවාර්යෙන් එන ප්‍රශ්නයක් තමයි comprehension ප්‍රශ්න කියන්නේ. එතකොට ඒකට කොහොමද මුහුණ දෙන්නේ කියන එක තමයි අපි අද පළවෙනි දවසේ කතා කරන්නේ. ඊට කලින් අපි paper එකේ structure එක චුට්ටක් බලමු කොහොමද paper එක හැදෙන්නේ. Right? You all can hear me, right? ඔයාලා හැමෝටම පැහැදිලිව මාව ඇහෙනවා ඇති, screen එක පේනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. Right. Okay, thank you, Mahinda. Right. Okay, now we will see for the paper you will get 100 marks. So it is very important for you to manage your time and do the work properly, right? So here I am sharing the 2017 paper with you. So the format is basically similar. මේ format එක ගොඩාක් දුරට සමානයි. මේක අවුරුද්දෙන් අවුරුද්දට මේකේ content එක චුට්ටක් එහෙම වෙන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ exam එකේදී ඇහෙන්නේ මෙන්න මේ ප්‍රශ්න ටික තමයි. Right? අපි බලමු පළවෙනි ප්‍රශ්නේ කොයි වගේ ප්‍රශ්නයක්ද කියලා. In the first question, they are telling, read the following dialogue between customs officer and a passenger. Some utterances. In each some utterances / parts of utterances have been left out. Complete the dialogue by writing the most appropriate utterance in each blank, selecting from the utterances given in the box. එතකොට මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඕගලන්ට හිස්තැන් පුරවන්න. ඕගලන්ට පළවෙනි බොක්ස් එකේ පේනවා utterances කියලා තියෙනවා. utterances කියන්නේ මෙයා කියන දේවල්. මෙයාගේ ප්‍රකාශයන්. එතකොට මේ ප්‍රකාශයන් ටිකක් දීලා තියෙනවා. ඒවා ගැළපෙන විදිහට මේ සංවාදයට ඇතුළත් කරන්න තමයි තියෙන්නේ. Right? And you have to complete the dialogue by writing the most appropriate utterance. When you get a question like this, the main problem is sometimes one answer will be suitable for several blanks. මේ දීලා තියෙන උත්තරේ blanks කීපයකට ගැලපෙන එකක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් හැමතිස්සෙම ලියන්න ඕනේ most appropriate utterance. يعني ගොඩාක්ම සුදුසු උත්තරේ තමයි අපි තෝරලා ලියන්න ඕනේ. ඒ නිසා මේ වගේ question එකක් කරද්දී ඉස්සෙල්ලාම paper එකේ දැක්ක ගමන් උත්තරේ ලියන්න යන්න එපා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ යටට කියවගෙන යද්දී සමහර විට හම්බ වෙන්න පුළුවන් ඊට වඩා ගැලපෙන අවස්ථාවක් ඒ reply එකට. Right? And write each utterances in the space provided. Use one utterance only once. මේ instructions කියවන එක ඉතාම වැදගත්.
මොකද එතකොට ඔයගොල්ලෝ කොච්චර ලැන්ග්වේජ් එක පුළුවන් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඉන්ස්ට්‍රක්ෂන් එක හරියට කියවලා නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ලියන උත්තරේ වැරදි වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එකේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා එක උත්තරයක් එක රිප්ලයි එකක් ඔයගලන්ට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් එකපාරයි කියලා. හරි. එතකොට අනිවාර්යයෙන්ම ඒක එකපාරයි යොදා ගන්න ඕනේ. There is one extra utterance. කියන්නේ මේකේ නොගැලපෙන එකකුත් තියෙනවා. ඒක අපි අයින් කරන්න ඕනේ. right? එතකොට මේ වගේ එකක් අපි ඉස්සරහට අපි එක්සර්සයිසස් එක සාකච්ඡා කරගෙන යනවා කොහොමද කරන්න කියලා. අද අපි ස්ට්‍රක්චර් එක ඉගෙන ගන්න එක තමයි බේසිකලි කරන්නේ. මම ඒත් කියන්නම් මේ වගේ එකක් ඇත්තටම කොහොමද සාර්ථකව කරගන්න අපිට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් ටෙක්නික්ස් මොනවද කියලා. First of all, you have to read the dialogue from the beginning up to the end. මුලින්ම උත්තරේ ලියන්න කලින් ඩයලොග් එක මුල ඉඳන් අගට සම්පූර්ණයෙන් කියවගෙන ඉන්න. Right? Then you know what is this dialogue about and what is the context and what are the parties here. In a dialogue, usually there must be 2 or more people. Right? So you have to understand who are those people and what is this situation. Where does this happen? In order to identify all these things, you have to read the question, that means this dialogue from beginning up to the end first without writing the answers. එකපාර උත්තර ලියන්න නැතුව නිකන් මුල ඉඳන් අගට නිකන් කියවලා බලන්න මේ ඩයලොග් එකේ මොකද්ද කියලා තියෙන්නේ කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට අඳුන ගන්න පුළුවන් මේකේ අවස්ථාව සම්බන්ධයි. Then next you can guess for each blank what is the suitable answer. ඒ blank එකට ගැලපෙන වඩාත්ම හොඳින් ගැලපෙන answer එක මොකක්ද කියලා guess කරලා මෙතන ඕගලන්ට පුළුවන් pencil එකකින් වගේ ලියා ගන්න. And the most important thing is once you write the answer here, tick or mark it here in this box. මේ box එකේ එක tick කරලා හරි කපලා හරි mark කරගන්න. නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? නැත්තම් එකම ඔයගොල්ලෝ නොදැනුවත්වම රිපීට් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ වගේ මිස්ටේක් එකක් මේ ප්‍රශ්නෙම කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ දැක්කොත් එහෙම ආයෙ ලොකු කාලයක් වැය කරලා ඒක කරෙක්ට් කරන්න වෙනවා. right? So for an example, I'll tell you the first one. Now when you see this, you can see from the left hand side, this dialogue is between a passenger and customs officer. So in this paper, the most important feature of this paper is you will get all the questions based on your future targeted job. That means here you are going to you are targeting to be a customs superintendent, right? So all the questions will be based on the customs subject. Maybe customs clearance or something happening in the airport, something happening in the ports, how they make some inquiries with the passengers, how they inquire about some luggages. Those things are the things that are happening in the customs field. So first of all, along with this language paper, you have to be thorough with your targeted job. ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ කස්ටම් පැත්තෙන් රැකියාවකට යන නිසා ඒ රැකියාවේදී මොකද්ද වෙන්නේ කරන්නේ මොනවද ඒ ටික ඉස්සෙල්ලා ඔයගොල්ලෝ හරියටම දැනගෙන ඉන්න එක වැදගත් වෙනවා. මොකද මේකේ තියෙන සමහර වචන ඊට පස්සේ මේ සමහර contextual knowledge, ඒ කියන්නේ දැනට අදාළ වෙන දැනුම ඔයගොල්ලෝ සතුව නැත්තම් මේ වගේ question එකක් ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඒක ගැන ඔයගොල්ලන්ට පෙර සූදානමක් හරි කලින් දැනුමක් හරි තියෙනවා නම් මේ වගේ language question එකක් තව පාසු කරගන්න පුළුවන්. right? Here you can see in this dialogue, it says about prohibited articles list. So there is a list of prohibited articles. ඒ කියන්නේ තහනම් දේවල්. And duty free quota list. කියන්නේ මේ තීරබදු සහන ලැබෙන list එකක් ගැන කියනවා. right? And fixed quota. ඒක මේව ඔක්කොම අර ටෙක්නිකල් වර්ඩ්ස් ඒ ජොබ් එකත් එක්ක අදාළ වෙනවා. ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ ඒක ගැන දැනගෙන වෙනවා කියලා. right? So let's see the first one. Are you going to examine my things කියලා passenger? Mommy. Yes.
are you going to examine my things? මෙතන examine කියන්නේ පරීක්ෂා කරන. මගේ බඩු බාහිරාදිය පරීක්ෂා කරන්නද යන්නේ කියලා තමයි passenger අහන්නේ. එතකොට ඒකට ගැලපෙන reply එකක් මෙතන තියෙන්න ඕනේ. එතකොට ඒ වගේම බලන්න ඕනේ මෙතන මේ අන්තිමට තියෙනවා can කියලා word එක. ඊළඟට අපි හදිස්සියේ මේක ලියන්න ගත්තොත් මේක අපිට නොපෙනී යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ phrase එකත් එක්ක can කියන එක combine කරන්න පුළුවන් phrase එකක් තමයි අපි දාන්න ඕනේ. first question එකේ answer එක විදිහට. Can I ask you to look through these lists please? එතකොට පළවෙනි එකට අපි අර දාන answer එක මේකට ගැලපෙන්න ඕනේ. එතකොට මුල ඉඳන් බලන්න. right? Are you going to examine my things? එයා දැන් මා පරීක්ෂා කරන්නද හදන්නේ කියලා අහන්නේ. එතකොට ඒකට ගැලපෙන reply එක මොකක්ද? passenger ඉන්නවා, customer officer ඉන්නවා. right? එතකොට මෙයා list ටිකක් දීලා කියනවා can I ask you to look through this list please? customer officer මේ list එක passenger ගතට දීලා කියනවා මේ list එක අතරේ list එක කියවලා බලන්න කියලා. කරුණාකර. right? එතකොට මේකට උත්තරයක් තමයි මුලින් කියන්න ඕනේ. Are you going to examine my things? ඒකට උත්තරයක් මුලින් එන්න. Right? So what is the suitable answer for this? I will give just make a guess. Right? දැන් ඔයා මාව පරීක්ෂා කරන්නද යන්නේ කියලා අහනවා. ඊපස්සේ අනික් එක තමයි මෙතන අපිට capitalization කියන එක බලන්න ඕනේ. මෙතන can කියන එක simple තියෙන්නේ. එතකොට ඒ කියන්නේ මෙතෙන්ට තව වචනයක් එන්න ඕනේ මේ can කියන sentence එකට කලින්. ඒ can කියන එක මැද්දේ තියෙන වචනය. ඔයා මාව දැන් පරීක්ෂා කරන්නද යන්නේ කිව්වහම ඒකට අපිට reply එකක් කියන්න පුළුවන් හැටියට කියන්න පුළුවන් මොකද්ද කියලා මේ 11 තියෙනවනේ 11ම නිකන් මනසින් අපිට දාලා බලන්න පුළුවන්. මෙතන තියෙනවා yes මේ no කියන උත්තරේ තියෙනවා තැන් තුනක. No they are not. අපි ඔයා මාව පරීක්ෂා කරන්නද යන්නේ කියන ප්‍රශ්නේ අහුවම no they are not කියලා අපිට reply කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ no I have never brought them before කියලා අපිට reply කරන්නත් බෑ. Are you going to examine my things? No I have never brought them before. එතකොට ඒක ගැලපෙන්නේ නැහැ. මම කවදාවත් ඒවා ඊට කලින් අරගෙන නැහැ. කියන එක ගැලපෙන්නේ නැහැ. Then what else? No our interpreter will just skip through them. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? අපේ භාෂා පරිවර්තකයා මේවා හරහා මේක නිකන් බලලා දායි කියලා තමයි කියන්නේ. මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් කියන්නේ මොකක් හරි කෙනෙක්ගේ භාෂාව කියන අනිත් භාෂාවකට ඒක සංනිවේදනය කරන්න උපකාරී වෙන නිලධාරියෙක්. ඒකට මේක එතෙන්ට ගැලපෙනවා. It is not matching. So as you think, what is the correct one? Just see number 8. Are you going to examine my things? In a moment, sir. ඒ කියන්නේ තව චුට්ටකින් ඒක කරනවා sir. Meanwhile, can I ask you to look through this list please? ඒ අතරේ මට පුළුවන්ද මෙන්න මේ ලයිස්තුව කියවන්න කියලා ඔබතුමාගේ ඉල්ලා ඉන්න. කියන්නේ කරුණාකරලා මේ ලයිස්තුව කියවන්න පුළුවන්ද ඒ අතරේ මම දැන් ඔබතුමාගේ මේ බඩු බාහිර ආදිය පරීක්ෂා කරන්න යන්නේ කියලා. So the most suitable answer is here number 8 in a moment sir meanwhile. So when you add meanwhile here, the word can is suitable to complete the sentence. In a moment, sir. Meanwhile, can I ask you to look through these lists, please? කොට ඒක පැහැදිලිද? ඒක එන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් එතකොට අපි මේ දීලා තියෙන උත්තර ටික ඔක්කොම මනසින් දාලා බලන්න ඕනේ මේකට ගැලපෙනවද කියලා. Right? Okay. Likewise, we have to do all these blanks. මේකේ හැම blank එකක්ම අපි ඒ විදිහට තමයි complete කරන්න ඕනේ. Right? Then
මෙයා අහනවා මොන ලිස්ට්ද කියලා. The prohibited articles list. තහනම් ද්‍රව්‍ය ලයිස්තුව. The duty free quota list. මේ තීරබද සහන ලැබෙන ලයිස්තුව. Here they are. Here they are කියලා මෙයා මේ ලිස්ට් එක අරයාගේ අතට දෙනවා. Then he replies as thank you. ඊට පස්සේ බලන්න කස්ටමර් ඔෆිසේ ඊට පස්සේ තව මොකක් හරි දෙයක් කියනවා අපි දන්නේ නැහැ මොකද්ද කියන්නේ කියලා. නමුත් මොකද අපිට සමහර ප්‍රශ්නවල මෙතන question mark එක මේ blank එකේ දීලා තියෙන්න පුළුවන්. එතකොට අපි දන්නවා මෙයා question එකක් අහන්නේ කියලා. නමුත් මෙතන එහෙම එකකුත් නැහැ. අනික අපිට මේ දීලා තියෙන answers වල question mark එක එතනම තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් අමුතුවෙන් question mark එකක් නැහැ. ඒ නිසා මෙයා ප්‍රශ්නයක් දාන්නේ statement එකක්ද කරන්න කියන එක අපිට එකපාරටම අඳුනගන්න අමාරුයි. නමුත් දෙවෙනියට passenger කියනවා nothing from the first list. කොට මෙයා ගොඩක් දුරට අහනවා වෙන්න පුළුවන් මොකක්ද? දැන් list දෙකක් දුන්නා. right? එතකොට මොකද්ද මෙයා අහනවා වෙන්න පුළුවන්? right? yes. yes. දැන් මෙතන මේ තහනම් වෙච්ච ලයිස්තුවක් තියෙනවා ඩියුටි ෆ්‍රී ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. මෙයා කියනවා මේ අතරින් පළවෙනි ලයිස්තුවේ තහනම් දේවල් මොනවත් මෙයා ගාව නෑ කියලා. එතකොට මෙයා අහන ප්‍රශ්නේ කස්ටමර් ඔෆිසර් අහන ප්‍රශ්නේ වෙන්න පුළුවන්. ඔයා ගාව මේ පළවෙනි ලිස්ට් ලයිස්තුව සහ දෙවෙනි ලයිස්තුවට අදාළව විශේෂයෙන් ප්‍රකාශ කරන්න මොනවා හරි තියෙනවද? විශේෂයෙන්ම ඉදිරිපත් කරන්න මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. Just see the answer 5. Do you have anything to declare, sir? එතකොට මෙයා කියනවා මොකද? Nothing from the first list. ඊට පස්සේ ඊගාවට මෙයා අහනවා do you have any items above the fixed quota? يعني දීලා තියෙන quota එකට වඩා වැඩියෙන් මොනවා හරි items තියෙනවද කියලා ඊගාවට අහන්න. Well, I haven't go through the second list. මෙයා පළවෙනි list එකේ ඒව ගැන දන්නවා. එනවා දෙවෙනි list එක මෙයා බලලා නැහැ. You know. They are both rather low. ඒ දෙකම ගොඩක් දිගයි. එහෙනම් මෙයා දෙවෙනි එක කිව්වේ නැහැ කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔන්න ඔයගොල්ලෝ කස්ටමර් ඔෆිසර්ගේ ජොබ් එක හරියට දන්නවනම් අන්න එතන ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. එයා ඇත්තටම වෙරිෆයි කරන්න ඕනේ මේ ලිස්ට් දෙකේම බලන්න මෙයා ගාව තියනවද නැද්ද කියන එක හරියට. right? එතකොට මෙයා කියන්න ඕනේ පැසෙන්ජර්ට ඒ දෙවෙනි ලිස්ට් එකත් බලන්න වෙනවා කියලා. ඒක බොහොම කාරුණිකව කියන්න ඕනේ. How can we say that? See answer number 6. They'll have to be looked through, sir. මේවා මේ චෙක් මේ ලයිස්තුවත් චෙක් කරලා බලන්න ඕන කියලා මෙයා බොහොම කාරුණිකව කියනවා. right? Yes, of course, here you are. say මෙයාට කියන්න පුළුවන් මේකට ඉඩ දෙනවා කියලා. right? Now we took the answer here. Which one? They'll have to be looked through circling. දැන් ඕගොල්ලෝ බලන්න සමහර විට වෙන ආන්සර් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන් මේකට මැච් වෙන. අන්න ඒ නිසා තමයි මම කියන්නේ මේකේ මුල ඉඳන් අගට අපි හරියට මුලින් කියවලා ඉන්න ඕන. right? Otherwise we will put this answer in this place and then we will be misled. right? yes. Now you see in this reply he is telling yes, of course, here you are. Here you are කියලා අපි කියන්නේ සාමාන්‍ය මොකක් හරි එකට ඉඩ දෙනවා. නේද? එතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මෙතනට එන්න ඕනේ will you please open your suitcases sir කියන එකද හරියන්නේ කියලා. right? yes, of course, here you are. හරි අපි ඒක දාලා බලමු. එතකොට question number 4 එකේ ආයේ blank එකක් එනවා.
එතකොට ඒකේ මෙයා reply එක හැටියට කියන්නේ they are for my personal use. එතකොට මොකක් වෙන්න පුළුවන්ද මේක? තමන්ගේ personal use එක සඳහා තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. Yes. මොනවද මේ කියලා අහන්න පුළුවන් නේද? What are these things? Right? They are for my personal use කියලා කියනවා. You have suits about the fixed quota, sir. නේ මේ අවසර දෙන ප්‍රමාණයට වඩා සූට්ස් ඔයාගාව තියෙනවා. But they are not new. අලුත් ඒවා නෙමෙයි කියලා තමයි එයා රිප්ලයි කරන්නේ. එතකොට මොකද කියන්න පුළුවන් මෙයාට? අලුත් ඒවා නොවුනොත් මොකද්ද කරන්න පුළුවන් කියන එක අපි දැනගෙන ඉමු. Yes. මේවා අලුත් ඒවා නෙමෙයි. නමුත් මොකද වෙන්නේ? Yes, tell me. ඒ වුණාට මේකට අර ඩියුටි ෆ්‍රී කෝටා එක එක්සීඩ් වෙලා තියෙන්නේ නේද? එතකොට මේකට ඩියුටි එකක් ගෙවන්න වෙනවා. But you will have to pay duty on this extra one. Right? Well, all right. එතකොට පැසෙන්ජර් ඒකට agree වුණා. හරි. ඊට පස්සේ then next one. Now you go through this. Are they prohibited? මේ අහනවා ඒව තහනම් මේවද? Can you put them aside please? පැත්තකින් තියන්න පුළුවන්. What? Are you going to read them all? ඔයා ඔක්කොම කියවලා බලනවා. That's all. Now what are these things? them read them all කියලා තියෙනවා. අන්න ඒකෙන් අපිට hint එකක් හොයාගන්න පුළුවන් මේ කියන්නේ මොකක් ගැනද? Yes? It must be about what? Books. Right? So, when checking this suitcase, this custom officer can see some books. So, he is telling, now I see you have books. දැන් මෙයා මේ කියන විදිහේ now I see you have books කියලා මෙයා කිව්වහම අරයා බය වෙලා අහනවා are they prohibited? එතකොට මොකද කියන්න පුළුවන්? books කියන්නේ prohibited item එකක්ද? Yes? No, they are not. සාමාන්‍යයෙන් පොත් කියන්නේ prohibited item එකක් නෙමෙයි. Can you put them aside please? ඒව පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියන්න පුළුවන්ද කියලා මෙයා රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා. ඊට පැසෙන්ජර් කියනවා what are you going to read them all? එයා මේ ඔක්කොම කියවලා බලන්නද යන්නේ කියලා. එතකොට කස්ටමර් ඔෆිසර් මොකද කියන්නේ? අන්න එතෙන්ට එනවා මොකද්ද? අර අපි සපෝට් එකක් ගන්නවා කාගේද? ඉන්ටර්ප්‍රිටර්ගේ. නේද? No, our interpreter will just skip through them. මේ ඉන්ටර්ප්‍රිටර් ඒ උඩින් පල්ලෙන් පොඩ්ඩක් බලලා දායි. That's all. Now what are these things? එතකොට ඒ ටික හරි. දැන් පොත් වැඩේ එතකොට සම්පූර්ණයෙන්ම clear වුණා. Yes. Here this interpreter usually we are telling about some person who is helping with the translation stuff. For those things we can call him interpreter, but here the interpreter means in this case there is a machine and when you send the books through it they will detect whether there are any harmful content. So it depends on the country or the situation, right? If there's any question you can drop in the chat box, otherwise you can ask without being a disturbance to others, right? Okay,
So he is telling our interpreter will just skip through them. So when you pass this stuff through the interpreter, if there is nothing harmful, they will just pass through it. Then that's all. Now what are these things? Now he is asking about some other items, right? Then the passenger is replying, oh, just a few things for my family. පවුල ඇවෙනුම් පොඩි දේවල් ටිකක්. Are they liable to duty too? ඒකටත් ඔද ගෙවන්න ඕනේ. Am I liable to pay duty on them too? මං ඒවටත් duty එකක් ගෙවන්න ඕනෙද කියලා තමයි මෙයා අහන්නේ. So what can we say for that? Yes? එතකොට කියන්න වෙන්නේ මොකද්ද? ඩියුටි එකක් ගෙවන්න පුළුවන්ද කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් කියලා කියන්න පුළුවන් නේ. So what is the suitable answer for that? Yes? We use the phrase no they are not before for the books, right? For the books we said there's no duty. දැන් එතකොට මේ family එකට ගත්තු items වලට duty එකක් තියනවද කියන එක එකපාරටම detect කරන්න බෑ. ඒකට ඒක පරීක්ෂා කරලා බලන්න වෙනවා නේද? So then we can say they'll have to be looked through sir. අපි ඒක check කරලා බලලා තමයි කියන්න ඕනේ sir කියලා. මෙයාට කියන්න පුළුවන් නේද? Right. Well, the examination is over, sir. You may pay the duty for the suit over there. Right? Yes, thank you. එතකොට අර සූට් එකට මෙයා ගාණක් ගෙවුවා. That is in the it is in the beginning of the conversation. You can remember there were many suits for him, and they were for his personal use, and it was about the fixed quota. That's why they are going to charge, right? Okay. Then he says, yes, thank you. Then blank, I'll stamp your documents, sir. මෙයා document එක stamp කරන්න කලින් මොකද procedure එක? මෙයාට duty එකක් ගෙවන්න තියෙනවා නේද? When you bring the receipt, I'll stamp your documents, sir. Right? Receipt එක ගෙනාවට පස්සේ මම මේකට seal එක තියන්න. Right? So here the problem is you have to be very careful. Sometimes at once you can't determine what is the correct answer. එක පාටම හොයාගන්න අමාරුයි මේ හරියටම ගැලපෙන answer එක මොකක්ද කියලා. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම තියෙන options ටික ඔක්කොම දාලා බලන්න මේකට හරියටම ගැලපෙන්නේ කොයි answer එකද කියලා. Right? Okay. So basically when you get a dialogue like this for this exam, you will get that dialogue based on the customs and how that process is happening. Here this is about checking a suitcase. Sometimes it can be about checking some container, right? Or having a conversation with the some passenger regarding some drugs, maybe some illegal stuff. There can be conversation. So you have to look into the practical situations that will be useful. Then if you have idea about that, it is easy for you to answer this question. So the language knowledge and the knowledge about the situation and the job role is important, right? Then let's move to the next question. I have to check whether they will give the extra papers. I am not so sure. I'll check and let you know in the next class.
I guess no. හිතන්නේ එහෙම දෙන්නේ නැතුව ඇති. Anyway, I have to check and let you know. I'll check and let you know by next week, right? Then we'll move to the question number 2, right? Okay. Customs play a critical role in facilitating trade and collecting revenue. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? මේ customs critical role එකක්. ඒ කියන්නේ ඊටාම වැදගත් ඒ වගේම ඊටාම මේ කැපී පෙනෙන භූමිකාවක් ඉෂ්ට කරනවා in facilitating trade and collecting revenue. ට්‍රේඩ් කියන්නේ මේ වෙළඳාමට අවශ්‍ය පහසුකම් සම්පාදනය කිරීමේදී මේ බදු එකතු කර ගැනීමේදී මේ රේගුව විශාල භූමිකාවක් ඉෂ්ට කරනවා. It has been pointed out that customs can collect double the revenue. It now nets if it and its stakeholders weren't corrupt. මේ දැන් රේගුවේ ඉන්න නිලධාරීන් සහ ඒකේ පාර්ශවකරුවන් දූෂිත තත්ත්වයක හිටියේ නැත්තම් මේ උපය ගන්න බදු ආදායම මේ අල්ල ගන්න බඩු වලින් ලැබෙන බදු ආදායම දෙගුණ කරගන්න පුළුවන් කියලා හොයාගෙන තියෙනවා. We find a large number of people's complaints and grievances related to the customs and excise sector. කියන්නේ අපිට විශාල වශයෙන් මිනිසුන්ගේ පැමිණිලි සහ දුක් ගැනවිලි ලැබිලා තියෙනවා මේ රේගුව සහ සුරාබදු අංශ සම්බන්ධ. As a senior officer of Sri Lanka Customs, how do you respond to the above claim? Right. Now, be very careful. Now, you are writing this answer not as a normal student or normal candidate. You are going to answer this question as a senior officer of Sri Lanka Customs. Right? That means you are representing Sri Lanka Customs. Then, රේගුවේ ඉන්න ජ්‍යෙෂ්ඨ නිලධාරියෙක් විදිහට තමයි මේකට ප්‍රතිචාර දක්වන්නේ. Right? Write your opinion in this regard using about 100 words. එතකොට අපි මේ opinion එක ලියන්න ඕනේ. අපේ opinion එක ඒකට අපි වචන 100ක් විතර තමයි use කරන්න ඕනේ. So when answering this, you have to be very careful because they have mentioned your role is as a senior officer of Sri Lanka Customs. So you have to defend your institution and also you have to identify the problems with the institution and also suggest the possible solutions to develop your organization. So that is what expected in this answer. answer එකේදී ඔයගලගේ ආයතනයේ කියන්නේ මේ රේගුවේදී දැනට තියෙන තත්ත්වය හරියට අඳුන ගන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඒකේ තියෙන මොනවා හරි හොඳ දේවල් තියෙනවා නම් ඒක කියන්නත් පුළුවන්. දැන් මෙතන කියන්නේ ස්ටේක් හෝල්ඩර්ස් දූෂිතයි කියන එක විතරයි. නමුත් මේකෙන් මෙච්චර ප්‍රමාණයක් බදු ආදායම් ලබා ගන්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. මේක කාලයත් එක්ක වැඩි වෙලා තියෙනවනම් අන්න ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. Right? Right. Okay. So there's a question I will read for you. Miss, is it better to start with this dialogue type of question or start with essay or summary or what about how about the time duration? Can it be managed? So anyway, I recommend you to write the these type of fill in the blank questions. It means these are short form questions first. That is because then you have some marks in your hand. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ලකුණු වැඩියෙන් හම්බෙන්නේ මේ වගේ essay type question එකකට. මෙතන ලකුණු 15ක් ලැබෙනවා. Right? For the bigger questions you will have more marks. But the problem is when you are sitting for the exam, it is very important for you to have a proper confidence from the beginning up to the end of your exam. එක්සෑම් එකේ වාඩි වෙලා උණු වෙලා ඉඳන් නැගිටින වෙලාව වෙනකන් අර කොන්ෆිඩන්ස් එක කියන එක වැටෙන්නේ නැතුව දිගටම තියාගන්නවා. එතකොට ඔයගොල්ලෝ අර ලොකු ආන්සර් එකක් ලියන්න තියෙන essay type question එකක් summary එකක් ඒ වගේ එකට යනවට වඩා මුලින්ම හොඳයි මේ වගේ අපිට තෝරලා ලියන්න පුළුවන්
එහෙම නැත්නම් fill in the blanks ඒ වගේ ප්‍රශ්න ටික ඉවර කරගන්න එක. එතකොට දැන් මෙතන ලකුණු 10ක් තියෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට හිතන්න පුළුවන් දල වශයෙන් මෙතන ලකුණු 10න් 8ක් විතර මට හම්බුණා. මට ෂුවර් නැත්නම් මෙතන 2ක්. එතකොට අපිට පොඩි කන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ලකුණු 8ක් අපේ සම්පූර්ණ ලකුණට ඒ වෙද්දී එකතු වෙනවා. අපි එසේ එකෙන් පටන් ගත්තොත් එසේ එකට ගොඩක් වෙලා යනවා. ට අපි එතන මොකක් හරි ලියාගෙන යද්දී කන්ෆියුස් වෙලා හරි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණොත් ඒක අනිත් ප්‍රශ්න වලට ගොඩාක් දැඩිව බලපානවා. ඒ නිසා මේ එසේ එක අර කෙටි උත්තර ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්න කීපයක් ඉවර කරාට පස්සේ එසේ එකට යන්න. එකපාරට එසේ එකට ගියාම ටයිම් එක මැනේජ් කරගන්න අමාරු වෙයි. මොකද එකපාරටම මේ එසේ එක ලියාගෙන යද්දී වෙලාව යනවා තේරෙන්නේ නැහැ. එතකොට අන්තිම ටයිම් එක ඉවර වෙලා තියෙයි. ඒ නිසා ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන්. It depends. I can't say like how much time you can allocate for the essay, but if you have 1.5 hours and also look into the marks given. දැන් essay එකට කොච්චර ලකුණු ප්‍රමාණයක් දෙනවද කියලා බලන්න. essay එකට හම්බෙන්නේ ලකුණු 10යි. නැත්තම් 15යි නම් ඒකට ලොකු කාලයක් වැය කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ ලොකු in detail essay එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. දැන් මෙතන 2017 පේපර් එකේ නම් ලකුණු 20ක් දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ essay එකක් ලියන්න ඔයගලන්ට ඇත්තටම බොහොම පොඩි ඉඩක් තියෙන්නේ. right? I don't think they will provide extra papers. You have to write in the paper itself. As far as I am aware, right? All right, here. Here it says if the given space is insufficient to write answers, get extra papers, right? So you can get extra papers, but you have to answer all the questions on the paper itself, right? දීලා තියෙන ඉඩ ප්‍රමාණවත් නැත්නම් විතරක් ඕගලන්ට extra papers use කරන්න පුළුවන්. Here they are giving 20 marks for the essay. So you can use the space given and don't write about 5 or 6 pages for the essay. Because here the word limit is also given. Let me show you. Here. Okay. So paragraph 75 words. This one. Yeah, here it says 100 words, this question. And this one, the next question, it's a comprehension question. Then next one, 75 words. Right? Don't get many papers and many extra papers and write a very lengthy answer. Then you won't be able to manage the time. Here they are giving 20 marks for this area. You can see the word limit is but 100. So you have to adhere to the word limit. Word limit එක exceed කරගෙන ගොඩාක් ලියන්න එපා. 100ක් ලියන්න කිව්වහම 200ක් 300ක් ලියන එක එච්චර recommend කරන්න බෑ. 100ක් කියලා තියෙනවා 120ක් 130ක්. So okay. But not 200. Right? So you have to you can use extra pages, but make sure you manage your time properly, right? Maybe if it is about 100 or 100 words, you can use around 20 minutes, right? It depends. If you can finish these type of questions, මේ dialogue එක වගේ ප්‍රශ්න ටක් ගාලා ඔයගලන්ට ඉවර කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ හරියට. මට හොඳ confidence එකක් එක්ක මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි හිතමු විනාඩි 15කින් වගේ මේ ප්‍රශ්නයක් ඉවර කරන්න පුළුවන් නම් අන්න විනාඩි 10කින් 15කින් වගේ ඉවර කරගෙන වෙලාව පිළිමහ ගන්න පුළුවන් නම් ඔයගලන්ට essay එක
හිමිට ලියන්න ඒ වෙලාවත් අදාළ කරගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ අර මේ වගේ short form answers ලියන්න තියෙන ප්‍රශ්න ටික මුලින් ගන්න. එතකොට ඒවෙන් වෙලාව ඉතුරුනොත් ඒක හරියට යොදා ගන්න පුළුවන් essay එකට. මොකද essay එකට ඉස්සෙල්ලාම බැස්සොත් වෙලාව ඉතුරු වෙන්න තියෙන ඉඩ අඩුයි ගොඩක්. right? Okay. Right. Okay. Then in the question number 3, you can see read the following text and do the activities given below. So this is the comprehension part. So they have given a comprehension passage. මේක ගොඩක් වෙලාවට ඔයගලගේ customs වලට සම්බන්ධම passage එකක් තමයි එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ trade වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ international agreements වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ අලුත් තාක්ෂණයත් එක්ක රේගුව ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද එක එක රටවල් වල ගැන වෙන්න පුළුවන්. right? ඒ වගේ ඒකට අදාළ වෙන subject එකට සම්බන්ධ වෙන මාතෘකා වලින් තමයි ඔයගලන්ට passage එක එන්නේ. right? Then the questions will be asked. පස්සේ comprehension ප්‍රශ්නයකදී ඔයගොල්ලෝ විශේෂයෙන්ම සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ දේ මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවම ඔයගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලාම කියවන්න ඕනේ මොනවද? paragraph එක නෙමෙයි questions ටික. ගොඩක් වෙලාවට අපි වරද්ද ගන්න එක තමයි paragraph එක කියවන්නේ නැහැ හරියට. ඊට පස්සේ අනික එක questions කියවන්නෙත් නැහැ. අපි එකපාර paragraph එක කියවගෙන යනවා අපිට ප්‍රශ්න අහලා තියෙන මොනවද කියන එක හරියට අපිට අදහසක් නැහැ. So first of all you have to read the questions from the beginning up to the end. Then you know what are the areas they have question. What are the areas that I should focus attention when reading. Okay. Then after that when reading the paragraph you will remember that there was a question based on this matter. මේක ගැන ප්‍රශ්නයක් මේ අහලා තිබ්බ කියන එක මතක් වෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ paragraph එක ඇතුලේ underline කරන්න ඒ ටික mark කරගන්න. එතකොට මොකද අපි question එක කලින් කියලා තියෙන නිසා. එතකොට තව එකපාරක් කියව ගත්තාම ඔයගලන්ට හරියටම උත්තරේ හොයාගන්නත් පුළුවන්. ඒක ගොඩක්ම පැහැදිලිව identify කරගන්නත් පුළුවන්. මොකද කලින් questions ටික කියවලා තියෙන නිසා. right? Is it clear? right. okay. So we'll move to the first part. Write true or false beside each of the following statements according to the information in the text. මේ ප්‍රශ්න ගොඩක් වැදගත්. මේකේ කරන්න තියෙන්නේ ඊළා තියෙන ප්‍රකාශය හරිද වැරදිද කියලා පැත්තකින් ලියන එක. But you have to consider the information given in the text. ඔයගලන්ට මේ text එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු වලට අනුව මේ තියෙන ප්‍රකාශ හරිද වැරදිද කියන එක තමයි ලියන්න ඕනේ. In general you can't say ඔයාලට හිතන විදිහට මේක හරිද වැරදිද කියලා ලියලා හරියන්නේ නැහැ. You have to base your answer according to the information given in the text. Right? Okay. For an example, in the first one it says Western financial analytics have an extremely negative view of the performance rate of Russian custom officials. රුසියාවේ custom officials ගැන තියෙන ඍණාත්මක අදහසක් බටහිර මූල්‍ය විශ්ලේෂකයින්ට. Right? Now we can see, just go through the paragraph. Right? Now you can see in the second paragraph, Russian import procedures have been given bottom marks by Western financial analytics. When it comes to the volume of paperwork needed, the speed of processing, and the prevalence of corruption, although competency of Russian officials was rated relatively high.
කියන්නේ මේ ඔෆිෂියල්ස්ලාගේ කම්පිටන්සි එක සාපේක්ෂව ඉහළ තිබ්බට මේගොල්ලන්ගේ performance rate එක අනුව මේගොල්ලන්ට දීලා තියෙන්නේ bottom marks. top එකේ opposite එක තමයි bottom. top to bottom කියනවනේ අපි නේද? bottom marks by Western Financial Analytics. රෂියන් import procedures වලට දීලා තියෙන්නේ බොහොම අඩු ලකුණ කියලා මේකේ පැහැදිලිවම කියලා තියෙනවා. එතකොට ස්ටේට්මන්ට් එක ගත්තාම ඒකේ තියෙනවා Western Financial Analytics analysts have an extremely negative view of the performance rate of Russian custom officials. Russian custom officials ලාගේ performance rate එක ගත්තාම මේක සම්බන්ධයෙන් ඉතා ඍණාත්මක අදහසක් තියෙන්නේ කියලා. Is it true or false? Yes. Drop the answer in the chat box according to your idea. What about the others? Bhagya? Charit? Dulanjana? Is it true or false? Western financial analysts have an extremely negative view of the performance rate of Russian custom officials. True or false? Yes? Yeah. It is true because it is given in the second paragraph. Clearly, they have given the bottom marks. Right? That's why I told you it is important to read the questions first. Then you can easily find the answers between the lines of the paragraph. Right? කියවගෙන යද්දී අපිට ගොඩක්ම උත්තර ටික මේ paragraph එක ඇතුලෙන් හොයාගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා. Right? Then the second one, underline the correct response. ඒ question එකේ තියෙන්නේ හරි උත්තරය යටින් ඉරක් අනින්න. Right? Then question number 3, write answers to the following questions in the space provided. එතකොට මේක අර comprehension question එකකදී වගේම සාමාන්‍ය මොකද කරලා තියෙන්නේ? They are asking about the what? Various factual matters. මේකේ දීලා තියෙන facts ගැන මේ comprehension questions අහලා තියෙනවා. එතකොට ඕගොල්ලන්ට paragraph එකේ දීලා තියෙන තොරතුරු අනුව ඒ කොටස කියවලා උත්තර ලියන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ question number E එක බලන්න. What do the following phrases or words in the text refer to? දැන් පළවෙනි එකේ පළවෙනි paragraph එකේ the region කියන phrase එකෙන් අදහස් කරන්නේ මොකක්ද කියලා තමයි මෙතන ලියන්න. right? දැන් පළවෙනි paragraph එක ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන bold කරලා තියෙනවා නේද? With the recent changes in Central and Eastern Europe, one can't but agree that there is a special need in the reform of customs laws across those countries to make it easier for major investors to trade effectively within the region. The region කියන්නේ එතකොට මොකද්ද? Central and Eastern Europe. Right? ඒකනේ මෙතන කියන region එක නේද? එතකොට ඒ region එකේ වෙළඳාම සාර්ථකව කරගන්න නම් මේ රේගු නීති සංශෝධනය වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි කියන්නේ. So here the region means Central and Eastern Europe. Right? Then what is the meaning of them in the paragraph number 3? තුන්වෙනි paragraph එකේ them කියන එකේ තේරුම මොකක්ද කියලා. අපි බලමු තුන්වෙනි paragraph එකේ ඔයගලන්ට පේනවාද මෙතන තියෙනවා them කියලා. Right? What are the roots of the customs problem in Russia? Obviously, there's a real lack of understanding about business needs and some reluctance to meet major foreign investors halfway when it comes to import rules and regulations. Once declarations are submitted,
custom officers often reject them in order to dictate a different tariff that allows them to maximize revenue. Allows them to maximize revenue. එතකොට මේ කියන්නේ කවුරු ගැනද? Yes? Tell me the answer. We'll give you a small time. See very carefully. Once declarations are submitted, customs officers often reject them in order to dictate a different tariff that allows them to maximize revenue. Yes? Yes. Custom officers, and here in this para they are specifically telling about the custom problem in Russia. So it is about Russian custom officers. Right? Is it clear? Russian custom officers උනේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලිද? Right. Okay. Then next one, write one word for each of the following, selecting from the text which best fits the given definition. Right? එතකොට මේ දීලා තියෙන විස්තරයට ගැලපෙන තනි වචන ලියන්න තියෙන්නේ. Dishonest or illegal behavior, especially by those of persons in authority. අපි එතකොට කියවලා බලන්න ඕනේ ඒ වගේ එකක් තියෙන. ඒකට ගැලපෙන වචනයක් තියෙනවද? Yes. බලමු ආයේ අපි definition එක. Dishonest or illegal behavior, especially by those persons in authority. වංක එහෙම නැත්නම් නීති විරෝධී හැසිරීම. බලේ ඉන්න අයට. ඒක අපි මොකක්ද ඒකට use කරන්න පුළුවන් word එක? Yes? Any guesses? Yeah. What about the others? It should be corruption, right? Dishonest or illegal behavior, especially by those of persons in authority, right? Likewise, second one, hesitating to do something because one does not want to do it. මොකක් හරි කරන්න නැතුව පැකිලෙනවට. අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මොකක්ද? Reluctance, right? You can see here some reluctance to meet major foreign investors. පැකිලෙනවා. එහෙම නැත්නම් කරන්න අකමැති වෙලා ඉන්නවා. මොකද ඒක ඇත්තම ඒගොල්ලන්ට අවශ්‍ය නැති නිසා. Right? Likewise, you can write the one word which is matching for the description. Right? Then we'll move to the question number 4. I am just explaining the content of the paper. We will be discussing these in detail. I am not discussing the paper today. Surely I just want to give you an understanding about the structure of the paper. Right? Okay. Then we will move to question number 4. Read the following part of the news item that appeared in a local newspaper. මේ local newspaper එක තිබ්බ news item එකක් තමයි මේ දීලා තියෙන්නේ. Sri Lanka Customs has revealed information regarding the illegal smuggling of කොතල හිඹුටු to countries like Japan by concealing its container under the guise of importing tea. තේ අපනයනය කරන මුවාවෙන් කොතල හිඹුටු ජපානය වගේ රටවල් වලට container වලින් අපනයනය කරලා තියෙනවා. A container which was already dispatched had been brought back by the customs and is currently being held at the yard of the Sri Lanka Customs.
ශ්‍රී ලංකා රේගුවෙන් මේ බහලුමක් අත්තරංගුවට අරගෙන තියෙනවා කොතලහිඹුටු පිටට යවන්න සූදානම් කරපු ඒ බහලුම දැනට ශ්‍රී ලංකා රේගු පරිශ්‍රයේ තියෙනවා. යාඩ් එකේ තියෙනවා කියලා. Imagine that you were the officer who detected them. ඔයා තමයි මේවා ටික අල්ලගත්තු. එහෙම නැත්නම් මේක හොයාගත්තු ඔෆිසර් කියලා හිතන්න. Describe how you dealt with the situation. ඔයා මේ අවස්ථාවට මුහුණ දුන්නේ කොහොමද කියන එක පැහැදිලි කරන්න. Use about 75 words. right? වචන 75ක් විතර පාවිච්චි කරන්න කියලා කියන්නේ. So how to write this? What can we write for this? Yes? මේ ප්‍රශ්නේදී අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ ඒ වගේ රේඩ් එකක් කරද්දී අපි කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා නේද? ඒ කියන්නේ අපි මේ ඒ වගේ අත්අඩංගුවට ගැනීමක් කරද්දී අපි ඒක පරීක්ෂා කිරීමක් කරද්දී ඒ යන process එක අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ. එතකොට අපි බලන්න ඕනේ අපිට මොකක් හරි සැක කටයුතු එහෙම දෙයක් වෙනවා කියන එක සම්බන්ධයෙන් අපිට තොරතුරක් ලැබුණා. එහෙම නැත්නම් සම්බන්ධයෙන් මොකක් හරි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් අපි ගාව තිබ්බා. ඊට පස්සේ අපි ඔය කියන කන්ටේනර්ස් වලට අප්‍රෝච් උනේ කොහොමද? ඊපස්සේ ඒවයි කන්ටෙන්ට්ස් අපිට කියන්න පුළුවන් දැන් මේක ටී එක්ස්පෝර්ට් කරන විදිහට තමයි තිබ්බා කියලා කියන්නේ. එතකොට මේවා පැක් කරලා තිබ්බේ කොහොමද? How those were packed and when you open those packages what did you find? And then how did and what is the importance of these items you found and what is the value? So those things are very important. So you can say this Kottalimbuti is a very endemic and very important medicinal plant for Sri Lanka. So according to our quarantine laws, we can't export those products, right? So it was illegal. So this they have been continuing this, or maybe this is the first time. So you can mention that also. And you got information from another party telling that there can be a wrongful export of this kind, and then you initiated this operation. Likewise, you can say your experiences. So that's why, as I told previously, it is extremely important for you to know the technical procedure of your targeted job. Right? Then next one, it is also like the earlier one. Complete the following paragraph beginning with the given sentence. මේකේ මුලින් sentence එකක් දීලා තියෙනවා. මේකේ ගොඩක් පරිස්සම් වෙන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ අර මේ පළවෙනි topic sentence එකේ දීලා තියෙන විදිහටම ඒ flow එක දිගටම තියාගෙන යන්න ඕනේ. Right? You have to base your paragraph according to the flow given in the first initial 2 or 3 lines. You can see Sri Lanka Customs has a major role to play in facilitating imports and exports clearance processes to ease doing businesses in order to attract investors. මේ මොකද කියන්නේ? ශ්‍රී ලංකා රේගුව විශාල භූමිකාවක් ඉෂ්ට කරනවා නේද? ආනයන අපනයන නිදහස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය. ඒ වගේම අපේ රට තුළ ව්‍යාපාර කිරීමේ පහසුව වැඩි දියුණු කර ගැනීමේදී රේගුව විශාල දායකත්වයක් ලබා දෙනවා. ඒ වගේම මේ රට ආයෝජකයින්ව ගෙන්න ගන්න මේ රේගුව විසින් ලොකු භූමිකාවක් ඉෂ්ට කරනවා. එතකොට මේක දැක්කහම ඔයගලන්ට හිතෙන්නේ මේ පැරග්‍රාෆ් එක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ? If I ask you to put a heading for this paragraph, what will be your suggestion? Yes, you can speak now. Sharif, Abdul, Peksha. කියන්නේ රටක ආර්ථිකයට කොහොමද කස්ටම් එක සාමාන්‍යයෙන් සම්බන්ධ වෙන්නේ ඒක ඉම්පෝර්ට් Yes, you can say about the importance of
Sri Lanka custom or the role of Sri Lanka customs in Sri Lankan economy, right? If you have if you have been given a question to write a paragraph like this, first of all, read the first few sentences that they have given, maybe a sentence or two, and then decide a title for those sentences. මේ දීලා තියෙන වාක්‍ය වලට මම මොකද්ද මාතෘකාවක් යොදනවා නම් යොදන්නේ කියලා හිතන්න. It is important because then you can keep the track without going away from the track. You can maintain your paragraph within the track. නැත්තම් අපිට මුලින් මතක නැහැ මේක මොකක් ගැනද තියෙන්නේ කියලා. එතකොට අපි සමහරට මේ track එකෙන් පයින්න පුළුවන්. ඒ නිසා හැමතිස්සෙම මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් ආවහම නෝට් කරගන්න මේ දීලා තියෙන පැරග්‍රාෆ් එක මෙන්න මේ key idea එක වටේ තමයි දුවන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ ලියන ඉතුරු වචන 100ම ලියවෙන්න ඕනේ මේක වටේ. ඒක explain කරමින් තමයි ලියවෙන්න ඕනේ. Right? Is it clear now? So likewise, here this is the fifth question. So you will get around 1, 2, about 3 or 2 writing questions, right? They are going to test your writing skills as well as the knowledge about the customs proceeding, right? And in the question number 6, you can see another fill in the blanks question and use one word only once. මේක දෙපාරක් මේක repeat කරන්න බෑ එක වචනේ. ඒකේ මේ brackets වල දීලා තියෙන වචන ආශ්‍රයෙන් මේ blanks fill කරන්න තියෙනවා. එතකොට මේ වගේ ප්‍රශ්න අපි අර කලින් කතා කරපු dialogue එකේ ප්‍රශ්නේ ඒ වගේම මුලින් ඉවර කරගෙන ඉන්න කියන්නේ. එතකොට දැන් මෙතනත් 20 marks තියෙනවා ඔයගලට. Right? If you see the dialogue question, that also contains 10 marks. So if you can finish both using about 20 minutes, then it will be very successful because you have more time remaining and you have already gained more than 20 marks. මෙතනින් අපි හිතමු ඔයගලන්ට 20න් 15ක් ආව කියලා. ඩයලොග් එකෙන් අපි හිතමු 5ක් ආව කියලා. එහෙම නැත්නම් 10ක් ආව කියලා. එතකොට ඒ ඕගොල්ලන්ට මේකෙන් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයක් ඒ වෙද්දි එකතු වෙලා. එතකොට මේ ඉස්සරහට ගන්න තියෙන ලොකු ප්‍රශ්න ටික හොඳ කන්ෆිඩන්ස් එකක් එක්ක කරන්න පුළුවන්. right? You have to get 50 marks to pass, but don't focus on the pass mark because this is a competitive exam. පාස් මාක් එක 50 වුණාට පාස් මාක් එක ටාගට් කරගන්න එපා කොයි වෙලාවකවත්. මොකද ඔයගලන්ට එක මාක් එකක් හරි මිස් වෙනවා කියන්නේ මේ මාක් එක ඇතුලේ 10 දෙනෙක් 12 දෙනෙක් ඉන්න පුළුවන්. And also this is a paper that which is very important. If you couldn't score well, then sometimes other 2 papers you will get very high marks. If you don't complete this paper very well, then it will be a reason for your disqualification for this exam, right? So we'll just go through this para. Here you have to put the suitable word. The Sri Lanka customs regulations are strict to be honest. එතම කියනවා නම් ශ්‍රී ලංකා රේගු කොන්දේසි ගොඩක් තදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. As a visitor blank Sri Lanka at the airport, seaport or by road, you are by law required to make proper blank of all the prohibited or dutiable goods that you may have in your blank full stop. එතකොට මේ පළවෙනි blanks තුනට එන්නේ මොනවද කියලා චුට්ටක් වෙලාව අරගෙන මේ බලන්න දාන්න මේ chat box එකේ.
Okay. So we'll go through the answers then. The Sri Lanka customs regulations are strict to be honest. As a visitor, Sri Lanka. ලංකාවට ඇතුල් වෙන නේද? Entering Sri Lanka. At the airport, seaport or by road. You are by law required to make proper what? Declaration of all the prohibited or dutiable goods that you may have in your what? Possession. නේද? මේ කියන්නේ මොකද්ද? ශ්‍රී ලංකාවේ රේගු කොන්දේසි ගොඩක් තදින් ක්‍රියාත්මක වෙනවා. එතකොට ලංකාවට ගුවන් මගින් රාය මගින් සහ මහා මාර්ගයෙන් ඇතුල් වෙන අය අනිවාර්යෙන් ප්‍රකාශයක් ඉදිරිපත් කරන්න ඕනේ. මොනවා හරි තහනම් භාණ්ඩ එහෙම නැත්නම් බදු තීරු බදු අය වෙන භාණ්ඩ ඒගොල්ලෝ ගාව තියෙනවද කියලා ඒගොල්ලන්ගේ සන්තකයේ තියනවාද කියලා. Here possession means සන්තකය. You may have in your possession, right? Then the personal belongings, even those for personal use, can be examined by Sri Lanka customs officers and they may be subjected to relevant custom duty depending on their content or quantity. Likewise, you can fill the blanks. එතකොට මේක වෙන්නේ මොකද්ද? මේ අර දීලා තියෙන පැරග්‍රාෆ් එකට වඩාත්ම ගැලපෙන ඒවා බ්‍රැකට්ස් වලින් ලියන්න ඕනේ. එතකොට ඔයගොල්ලෝ එක වචනයක් එක තැනක පාවිච්චි කරා නම් අනිවාර්යෙන් ඒක මෙතන මාක් කරගන්න. Then only it is successful because otherwise you will jumble everything at the last point, right? මේ ඒ වචනේ පාවිච්චි කරපු ගමන් මෙතනින් ඒක කපලා අයින් කරගන්න. එතකොට ඔයගලන්ට ඉතුරු වෙලා තියෙන වචන වලින් වඩාත්ම ගැලපෙන වචන තෝරගන්න එක එච්චර අමාරු නෑ. Right? For that question they have given you 20 marks. Right? So when you see this entire paper, what you can come to as a conclusion. මේ paper එක සම්පූර්ණ paper එක දිහා බැලුවොත් අපිට conclusion එකක් හැටියට එන්න පුළුවන්. ඔයාලට custom process එක ගැන හොඳ දැනීමක් තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම language knowledge එක තියෙන්න ඕනේ. මේ දෙකම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා English paper එකේ හරියට score කරන්න. Right? Are there any questions? We are just skimming through the structure of the paper. මම නිකන් අද ඔයගලන්ට මේ ගැන පොඩි overview එකක් දෙන්න ඕන නිසා තමයි මේකේ paper එකේ structure එක ගැන ඒක හරහා මේ පොඩි ප්‍රශ්න ටිකක් discuss කරේ. මේ කරපු ඒවා මොනවා හරි ගැටලු තියෙනවද කාට හරි? Yes? Is everything clear for all of you? No questions? Upeksha, Mayantha, Vishani, Tulanjana, is everything clear? Understandable? Okay. Right. So in your WhatsApp group, you can find I have shared the tube. Right? Today, so we discussed about the overview of the paper and I have shared this tube. In this tube, you can find some comprehension questions. Right? Comprehension questions means I have given a small para and based on that, I have asked some questions. So you have to try to answer these questions and then we will discuss the answers. From the next week onwards, I will be posting the tube beforehand
And then when you come to the class, make sure you write the answers and come. Then it is easy for us to discuss, no? Is that way better? එහෙම හොඳයි නේද? මම ඔයගලන්ට ප්‍රශ්න පත්‍රය කලින්ම දෙනවා. මේ ක්ලාස් එකට එන්න කලින් ඒක කියවලා පුළුවන් තරමට. සමහර වෙලාවට සැකතැන් තියෙන්න පුළුවන්, අමාරු තැන් තියෙන්න පුළුවන්. පුළුවන් තරම් මේකට උත්තර ලියාගෙන එන්න බලන්න. Right? Then in the class we can discuss. Otherwise, I will just read the questions and discuss. Then you haven't put any effort. You are just writing down the answer that I am saying. So in the exam, I will be not there. You have to face it alone. So it is better to get a practice by your own. Right? Is that better? එහෙම හොඳද? Yes? Or do you want me to describe the paper without you trying to answer it? Yes, tell me your suggestions because today is the first day. It is very important for me to get your suggestions and ideas because based on them only I can structure the upcoming sessions, right? You have very limited time, so you have to be ready, right? Okay. So we'll move to this paragraph. So I will explain this a bit, and from next week onwards we can continue, right? In the realm of international trade, customs clearance is a pivotal process overseen by customs officers. Pivotal process කියන්නේ ඊටම වැදගත්. එහෙම නැත්නම් අතිශයින්ම වැදගත් ක්‍රියාවලියක් මේ custom clearance කියන එක. ඒක කරන්නේ කස්ටම් ඔෆිසර්ස්ලා මගින් ඒ කියන්නේ නිලධාරීන් මගින් මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමේදී මේ කස්ටම් ක්ලියරන්ස් කියන එක තාම වැදගත් ක්‍රියාවලියක් කියලා තමයි මේ රයිටර් කියන්නේ. Their role involves the verification of import and export documents. මේගොල්ලන්ගේ භූමිකාවට අදාළ වෙනවා මොකද්ද? ආනයන අපනයන සම්බන්ධ documents ලේඛන verification verify කරන එක and assessment of duties and taxes and inspection of goods to ensure compliance with regulations. Right, these are the duties of the custom officers, and efficient customs clearance facilitates smooth movement of goods across borders while safeguarding against illicit trade activities. යන්නේ මේ කාර්යක්ෂම කස්ටම් ක්ලියරන්ස් එකක් මගින් අපිට මේ දේශ සීමා ඔස්සේ අපේ භාණ්ඩ වෙළඳාම් කරන්න පුළුවන් අපිට ආරක්ෂාවක් ලැබෙනවා නීති විරෝධී වෙළඳාම් වලට එරෙහිව. Right? So the first question asks, what is the primary responsibility of custom officers as mentioned in the passage? මේ පැසේජ් එකේ කියන විදිහට කස්ටම් ඔෆිසර්ලට තියෙන ප්‍රධානම වගකීම මොකක්ද? Yes? Tell me the answer in the chat box. About the others? Okay. Others?
what is the primary responsibility of custom officers as mentioned in the passage? Passage එකේ කියන්නේ මොකද්ද? Custom clearance is a pivotal process overseen by custom officers. So custom clearance is the primary responsibility of custom officers. Right? Second one, describe the key components of the custom clearance process. Outline in the passage. මොනවද මේ custom clearance process එකේ තියෙන key components කියලා අහන්න. Yes? Okay, so what is the answer for the second question? Key components of custom clearance processes are described in the second sentence. Verification of import and export documents, assessment of duties and taxes, and inspection of goods to ensure compliance with regulations. Right? Okay. How does efficient customs clearance benefit international trade according to the passage? මේ කාර්යක්ෂම කස්ටම් ක්ලියරන්ස් එකක් කොහොමද ජාත්‍යන්තර වෙළඳාමට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්නේ? How does efficient customs clearance benefit international trade according to the passage? By facilitating smooth movements of goods across borders. Right? Explain why custom officers play a crucial role in overseeing custom clearance procedures. ඇයි කස්ටම් ඔෆිසර්ස්ලා මෙහෙම මේ වැදගත් භූමිකාවක් ඉෂ්ට කරනවා කියලා කියන්නේ මේ කස්ටම් ක්ලියරන්ස් ප්‍රොසීඩියර් එකේ. Sometimes some comprehension questions can be there for you to think and write.
If the question asks about describe or explain in the comprehension question, you can use the space given in the question paper itself. Here, for the question 4, you can answer like this. They are asking to explain why custom officers play a crucial role in uh, overseeing custom clearance procedures. You can say custom officers play a crucial role because due to many reasons. One is they ensure the goods comply with the regulations, right? Then they maintain the integrity of international trade. And also, what do? They help to prevent the illicit activities. So, by all these methods, the custom officers play a crucial role in overseeing customs clearance procedures. Then the next question asks, what specific tasks are mentioned that custom officers perform during custom clearance? That's what we discussed earlier also. Customs officers verify documents. Because they check the documents, assess duties and taxes, and inspect whether the goods comply with the regulations. Right? So we can summarize and tell these are the specific tasks executed by the custom officers when doing the customs clearance. Right? Then question number 6. According to the passage, what are the potential consequences of ineffective custom clearance procedure? Right? So it is in the next paragraph. Right? According to the passage, what are the potential consequences in ineffective custom clearance procedures? ඒ කියන්නේ මේ custom clearance procedure එක හරියට උනේ නැත්තම් එන්න පුළුවන් හානි මොනවද කියලා තමයි අහන්නේ. Right? Ineffective custom clearance procedures can lead to delays in movement of goods. අර මේ කිව්වා smooth movement of goods වෙනවා මේක මේ ගොඩක් effective විදිහට වෙනවා නම් කියලා. ඒක effective නැත්නම් එතකොට there can be delays and there is a risk for illicit trade activities. Right? Then question number 7. How do custom officers contribute to maintaining compliance with regulations during custom clearance? ඒගොල්ලෝ මේ regulations වලට අනුකූල වෙලා තියෙනවද කියලා පරීක්ෂා කරන්නේ කොහොමද ඒක maintain කරන්නේ? They are maintaining it by verifying documents and inspecting goods to ensure that they meet regulatory requirements. ඒගොල්ලෝ බාණ්ඩ පරීක්ෂා කරලා බලනවා ඒ වගේම ලේඛන වලට තහවුරුවක් ලබා දෙනවා හරියට මේ දීලා තියෙන කොන්දේසි වලට අනුවද ඒ බාණ්ඩ අනෙක් රටට යවන්නේ කියලා. Discuss the significance of verifying import and export documents in the context of custom clearance as mentioned in the passage. මේ custom clearance එකේදී මේ ලේඛන සහතික කිරීමේ වැදගත්කම මොකක්ද කියලා අහනවා. Verifying import and export documents is significant because it ensures that goods are accurately declared and
comply with regulatory requirements. මේක verify කරනකොට තමයි අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් හරියට තියෙන භාණ්ඩ මොනවද කියන එක ප්‍රකාශයටපත් කරලා තියෙනවද ඒවා අර තියෙන duty free list එක ඒ වගේම prohibited list එක ඒ වගේ regulatory requirements වලට අනුවද පවත්වාගෙන තියෙන්නේ කියන එක අපිට verify කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඒක තමයි අර documents verify කරන එකේ වැදගත්කම වෙන්නේ. ඒකට මෙතන දීලා තියෙන සාමාන්‍ය ගොඩක් හොඳ ඒ කියන්නේ ගොඩක් පොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් ඒකේ ඇතුලේ අපිට මේ කෙලින්ම උත්තරේ ටික අඳුන ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට ඔයගලන්ට එක්සෑම් එකේදී එන පැරග්‍රාෆ් එක මීට වඩා ගොඩක් ලොකු වෙන්න පුළුවන්. මේක අර ඔයගලන්ට දැනට ප්‍රැක්ටිස් එකක් ඇටියට පළවෙනි ක්ලාස් එකේ ඉඳන් තමයි දාලා තියෙන්නේ. Right? So today we discussed about the contents of your open competitive exam for the recruitment of assistant superintendents of custom, how the English paper is created and what are the normal questions that they will ask and how to face those questions and what are the tips you can follow to gain more marks. Those things we discussed. And also we did a model comprehension question. So I have shared this document with you, and when you come to the next class, please answer this question paper and come with the answers, then we can discuss it further. So until this tutor is finished, I won't share the answers. After we finish describing the answers and discussing this, I will share the answers with you. Right? Are there any more questions that you have to ask regarding our first day? මොනවා හරි දැනගන්න තව මොනවා හරි තියෙනවද? විස්තර දැන් තව මාසයක්යි කාලයක් තියෙන නිසා ඉස්සරහට කොහොමද අර රචනා ලියන repetitive පොඩ්ඩක් explain කරන්න පුළුවන්ද කොහොමද වෙන්නේ කියලා? Alright. So I will give you some model essays. මේකට මේ ඕගොල්ලන්ගේ මේ custom exam එකට එන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් අපිට target කරන්න පුළුවන් essay topics වලින් ගොඩ වෙලාවට ඔයගොල්ලන්ට paragraph ලියන්න එනවා. ඒ වගේම description ලියන්න එනවා. ඒ වගේ description ටිකක් මම ක්ලාස් එකේ discuss කරන ගමන් ඔයගොල්ලන්ට share කරනවා. එතකොට ඒවට සූදානම් වෙලා ගියාම කොහොමත් ඒ ආශ්‍රිත එකක් ඕගොල්ලන්ට આવොත් ලියා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ කස්ටම් සම්බන්ධ දේවල් වලදී යොදා ගන්න වචන හරියටම ෆැමිලියර් වුණොත් ඕගොල්ලන්ට ඒකට උත්තරයක් ලියා ගන්න එක එච්චර අමාරු වෙන්නේ නැති වෙයි. ඕගොල්ලන්ට කොහොමත් ඒකට අදාළ වෙන පැරග්‍රාෆ් ටිකක් මම ක්ලාස් එකේ පැහැදිලි කරලා ඕගොල්ලන්ට මේ ડોකියුමන්ට් එකක් ෂෙයා කරනවා. එතකොට ඒකත් ඕගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. Now what else? ඒක දැන් සතියකට පැය කීයකටද අපි ක්ලාස් එකේ තියනවාද? 3ක් වගේ තියෙන්නේ කොහොමද? ඔව් පැය දෙකක් තමයි තියෙන්නේ. සිලෙක්ට් වෙන්න නම් මට හරියටම කියන්න බෑ පේපර්ස් තුනෙම කීයක් ගන්න ඕනේද කියලා. නමුත් පාස් වෙන්න අනිවාර්යෙන් ලකුණු 50ක් තියෙන්න ඕනේ. මුතෝ මේ පුළුවන් පේපර් එකෙන් වැඩියෙන්ම ස්කෝර් කරන එක හොඳයි. මොකද මේ කම්පිටිටිව් එක්සෑම් එකක් නිසා පුළුවන් තරම් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයකට යන්න තමයි try කරන්න ඕනේ. අර එක්සෑම් එක පාස් වුණාට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ ඒගොල්ලෝ සීමිත ප්‍රමාණයක් ගන්න නිසා ඒගොල්ලෝ කට් ඔෆ් එකක් තියලා ඒකෙන් උඩ ඉන්න කට්ටියව තමයි ගන්න. ඒ නිසා මේ පුළුවන් තරම් වැඩි ලකුණු ප්‍රමාණයකට ටාගට් කරගන්න එක තමයි හොඳ. දැන් අපිට මේ කියන්නේ comprehension dialogue මේ essay dialogue සම්බන්ධ question ඊට පස්සේ අර සම්පූර්ණ වගේ papers අපිට කීයක් විතර හම්බුනද ඉස්සරහ ක්ලාස් මම දැන් ක්ලාස් 4ක් 5ක් වගේ අපිට කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නේද? ඔව් ඒ වගේ තමයි කරන්න වෙන්නේ. මම ඕගලන්ට ක්ලාස් එකට කලින් පේපර් එක ෂෙයා කරනවා. එතකොට ඒකට ආන්සර්ස් ටික ඕගොල්ලෝ මේ ඊගව ක්ලාස් එකේ පුළුවන් තරම ලියාගෙන එන්න. ඊට පස්සේ අපි ක්ලාස් එකේ ඩිස්කස් කරනවා. එතකොට ඊට අමතරව මම බලන්නම් ඕගොල්ලන්ට දැන් අපිට සීමිත ප්‍රමාණයක් තියෙන හින්දා ක්ලාස් එකේම ඩිස්කස් කරන්න බැරි වෙයි හැම පේපර් එකක්ම. ඒ නිසා ඕගොල්ලන්ට self study කරන්නත් මම වෙනම papers ටිකක් දෙන්න බලන්නම්. එතකොට ඕගොල්ලන්ට තනියම කියවගෙන answers ටික වෙනම දෙන්නම්. ඒකත් එක්ක cross check කරගන්න පුළුවන් වෙන විදිහට.
ආයෙක හොඳයි මිස් මොකද අර ඉනි වෙලාවත් එක අමාරුයි පේපර් 10ක් විතර කරොත් මම හිතන්නේ 15කට ඇති වෙයි නේද? ඇති වෙයි ඇති. ඒ කියන්නේ පේපර්ස් 10ක් කරනවා කියන්නේ අපි එතකොට එක ප්‍රශ්නකින් එක විදිහේ එක මොඩල් එකේ ප්‍රශ්නකින් ප්‍රශ්න 10කට ලෑස්ති වෙලා ගිහින් තියෙනවනේ. එතකොට අපිට ගොඩක් දුරට ඒක මැනේජ් කරගන්න ඒක ප්‍රමාණවත් වෙයි. right. ඉතින් ඔය A level ජනරල් ඉංග්‍රීසි පේපර් වගේ මේකට කරලා කමක් නැද්ද? නිකන් එහෙම ගැළපීමක් තියනවාද ස්ටෑන්ඩඩ් එක ගත්තොත් එහෙම ස්ටෑන්ඩඩ් එක? එන question type සමහර විට ගොඩක් පේපර් වල සමානයි. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් ඇටියට essay එක ඊට පස්සේ comprehension එක fill in the blanks ඔය ටික ඕනම ඉංග්‍රීසි පේපර් එක තරඟ විභාගයක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් high standard exam එක ඔය ප්‍රශ්න ටික අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. නමුත් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඒක කරා කියලා අර කස්ටම් එක්සෑම් එකට හරියන්න ප්‍රැක්ටිස් එකක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ ක්වෙස්චන් එකට පුරුදු වෙන්න හොඳයි. මොකද අර කස්ටම් එකේදී මේ අහලා තියෙන ඕගොල්ලෝ දැන් අද අපි ඩිස්කස් කරපු ගිය බලපු පේපර් එක දැක්කහම ඒකේ තනිකර තිබ්බේ ටෙක්නිකල් දේවල්. එතකොට කස්ටම්ස් කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ නැත්තම් ඉංග්‍රීසි කොච්චර පුළුවන් වුණත් ඇත්තටම ඒ පේපර් එකට හරියට ලියා ගන්න බැරි වෙනවා. ඒ නිසා ගොඩක්ම හොඳයි කස්ටම්ස් කියන්නේ රේගෝ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ කොහොමද? ඒකේ ප්‍රොසීඩියර් එක මොකද්ද? ඊට පස්සේ එක නිලධාරියට තියෙන බලතල මොනවද? ඊට පස්සේ ඒකේ හයිරාකි එක මොනවද? මේ වගේ දේවල් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහිල්ලා චුට්ටක් බලන්න. ඊට පස්සේ අනික් රටවල පුළුවන් නම් කොහොමද මේ කස්ටම් එකේ ක්‍රියාවලිය වෙන්නේ කියන එක බලන්න. ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඉම්පෝර්ට් එක්ස්පෝර්ට් ඊට පස්සේ ඉන්ටර්නැෂනල් ට්‍රේඩ් ඒ වගේ දේවල් වලදී වැදගත් වෙන කරුණු සම්බන්ධයෙන් බලන්න. මොකද නිවුස් වලදී සමහර ලාවට ඒගොල්ලෝ කියන්න පුළුවන් මෑතකදී මෙන්න මේ භාණ්ඩය හරි මේ නීති විරෝධී මොනවා හරි දෙයක් රේගුව විසින් අත්අඩංගුවට ගත්තා කියලා. එතකොට ඒ වගේ එකක් ඔයගලන්ට එක්සෑම් එකේදී එන්න පුළුවන් නිවුස් එකක් හැටියට. මම අර ඔයගලන්ට පෙන්නේ කොතලේ මුටු කේස් එකක් ගැන දීලා තියෙනවා. ඒ වගේ අත්තරම් බිස්කට් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ මොකක් හරි එහෙම සීන් එකක් ගැන දීලා ඒක ගැන අපේ ඔපිනියන් එක ලියන්න එන්න පුළුවන්. ඒ නිසා පොඩ්ඩක් නිවුස් පේපර් එක නිකම් ඔයගොල්ලෝ කියවද්දි කස්ටම් සම්මත මොනවා හරි තියෙනවා නම් ඒකට විශේෂ අවධානයෙන් කියවන්න. එතකොට එකක් වචන ටික ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අනික් එක ඒකට සම්බන්ධ වෙන මොකක් හරි රිපෝට් එකක්. එහෙම නැත්නම් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් ලියන්නේ කොහොමද කියන එක සම්බන්ධයෙන් හොඳ අදහසක් ලබා ගන්න පුළුවන් ඒකේ. ඒ අනුකොට නිකන් normal English papers කරන එක හොඳයි. නමුත් දැන් exam එක ගොඩක්ම ලං වෙලා තියෙන හින්දා ඒක ලොකුවට recommend කරන්න බෑ. පුළුවන් තරම් customs කියන්නේ මොකක්ද කියන එක ඔයගලන්ට self study කරන්න පුළුවන් නම් ඒ විශේෂයෙන්ම English වචනත් එක්ක මම ඒකට ඔයගලට උදව්වක් දෙනවා. මේ ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ මේ exam එකේදී. මොකද අපිට normally එන essay topics වත් සාමාන්‍යයෙන් එන paragraph writing වත් summary එකක්වත් නෙමෙයි මේකේ එන්න ඉඩ තියෙන්නේ. මේක සමරි එහෙමත් වෙන්න පුළුවන් නේද? දැන් 2017 exam එකේ ඇවිත් නැහැ. නමුත් සමහර වෙලාවට එන්න පුළුවන්. අපිට කියන්න බෑ. ඒගොල්ලන්ට අපි කලින් සූදානම් වෙලා යන එක කන්ෆියුස් කරන්න ඕන සමහර එකක් දාන්න පුළුවන්. නමුත් කලින් ඇවිත් නැති හින්දා ඒකට විශේෂ අවධානයක් දෙන්න එපා. මේ තියෙන question structure එකට පුරුදු වෙලා යන්න එකක් විතර කරලා ගියට කමක් නැහැ. මොකද එදා exam එකට ගිහිල්ලා excite වෙන එක වළක්ව ගන්න. පොඩ එකක් තමයි හරි. දැන් අපි එසේ කීයක් විතර සාමාන්‍යයෙන් විවිධ මාර්ක වලින් කියලා යන්න ඕන සාමාන්‍ය මොකද ඒකේ පොඩ්ඩ අමාරුයි එකපාර ලියන්නත් බැරි හින්දා. මොකද්ද? මට තේරුණේ. එසේ සාමාන්‍යයෙන් කීයක් විතර ලියන්න ඕනද එක්සෑම් එකට යන්න නිසා මොකද ඒක එකපාරද ලියන්න අමාරුයි අර කාලේ ඉංග්‍රීසි බලන ලින්දා. පුළුවන් තරම් ලියන එක තමයි හොඳ. ඉතින් වැඩිපුර අඩු ගානේ 10ක් 15ක් ලියලා තියෙනවා නම් හොඳටම හොඳයි. එතකොට කොයි විදිහේ ටොපික් එක ආවත් අර ලියලා තියෙන 15න් කරකවල මේ කරගන්න පුළුවන්. හරි right? මිස් කොහමත් ඒ වගේ ආන්සර් මේ සාම්පල් ක්වෙස්චන් ඔව් එකක් මම දෙනවා නේද? මොඩල් එසෙස් ටිකක් ඔයගලන්ට දෙනවා මේ කස්ටම්ස් ආශ්‍රිත ටොපික්ස් 10කින් විතර. එතකොට ඒකේ තියෙන අර පාරිභාෂික වචන ටිකක් තියෙනවානේ ඒ ටිකයි ඊට පස්සේ එක එක ඒ දීලා තියෙන පැරග්‍රාෆ් වල තියෙන කරුණු ටිකයි ඒ ටික ඔයගොල්ලෝ නෝට් කරගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් කස්ටම්ස් කියන එක ගැන පොදුවේ අදහසක් ගන්න පුළුවන්.
එතකොට ඒ ටික පාවිච්චි කරලා සාමාන්‍යයෙන් එසේ එක හොඳට හදාගන්න පුළුවන් වෙයි. නමුත් එතන ගිහිල්ලා ඒ ප්‍රෙෂර් එකේ ලියන්න පුළුවන් වෙන තරමට ප්‍රැක්ටිස් එක හදාගන්න එක තමයි ගොඩක් වටින්නේ. අනික එසේ එකක් සම්පූර්ණයෙන් පිටුවෙන් භාගයක් විතර ලියලා කපන්න වගේ වුණොත් එතකොට අර ටයිම් මැනේජ්මන්ට් එක හරියට කරගන්න බැරි වෙනවා. මිස් දැන් හැමදාම ඉදිරියට ක්ලාස් එකේ තියෙන සෙවතුවාද මම දැන් ඔව්. සෙවතුවාද තියෙන්නේ. නෑ හැමදාම මේ ඉරිදා තමයි තියෙන්නේ දිගටම ඉස්සරහට මේ වෙලාවටම. හරි. ඕකේ thank you. තාම මොනවා හරි ඔයගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න තියෙනවද? අද ක්ලාස් එකේ කරපු ඒවා නොතේරෙන මොනවා හරි තියෙනවද? Are there any questions? උපේක්ෂා, වාග්ය, දුලංචන? Right. Okay, then I have shared this document in your WhatsApp group. When you come to the next class, please answer this paper and come. Then I will share the answers with you. And also, we will share the recordings to the WhatsApp group. And also, I will send a model essay also in the next week. So we will describe that also in the class. When you come to the next class, read the model essay and try to identify the writing pattern and the way they have separated paragraph and how they have developed the facts. Then with that, we can do more, right? I will try to share another paper by next Friday. And you can self-study that, and I will share the answers later. Right? So is it okay? Right. Okay, then take the rest of time to answer the remaining questions in the tune. And if you are done, you can either WhatsApp me to my number so I can just go through those answers. And let's then stop the class for today. We'll meet in the next class then. Good night, everyone.